Assalamu alaikum. This is Tuli Komolika Das welcoming you all to news at 10 a.m. on BTV and BTV World. The Premier was speaking to Qatar-based media outlet Al Jazeera on a number of issues that include the situation in the Rohingya camps in Cox's Bazar and the future of the Rohingyas living there on the sidelines of the 5th United Nations Conference on the Least Developed Countries. Prime Minister Sheikh Hasina has said the war in Ukraine and its refugees have attracted the global attention, shifting the focus from the Rohingya crisis in Bangladesh, which makes the situation more difficult. She said the war has made the situation more difficult. The whole focus is now on the war and the refugees from Ukraine. The Prime Minister in her interview said that Myanmar is not positive in bringing their national back to their country, despite Dhaka has been engaging in talks to resolve the issue. Al Jazeera journalist Nick Clerk interviewed Prime Minister Sheikh Hasina, and a short part of the interview has already been broadcast. To influx them, to allow them to come, and we make all the arrangement for shelter, treatment, all these things on humanitarian ground. Side by side, we started talking to Myanmar also, that they are your citizens, you should take them back. Unfortunately, they are not responding very positively. I feel that these people should go back to their own land, own home. Well, in the international community, they are putting pressure on them, but it's really very difficult. We have arranged accommodation in a separate place. That is a good place and good accommodation in Bhashanchar. Very good place, and the good housing and the good arrangement for the children. Actually now in the camp in Cox's Bazar, situation is not very good, but now they have started fighting with each other. They indulge in different type of activities like drug trafficking, armed trafficking, human trafficking, and also they have their own conflicts. But this war become more difficult because the whole focus is now on the war and the refugee from Ukraine. The Joy Bangla concert is back in the sky of melody after 2 years, taking place at Bangladesh Army Stadium in Dhaka yesterday. Young Bangla has organized the Joy Bangla concert for the 7th time to highlight the historic March 7th speech of the Father of the Nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman. But this year, instead of March 7, the concert has been organized on March 8th. Prime Minister Sheikh Hasina enjoyed the annual Joy Bangla concert at the Army Stadium in the capital yesterday. Bangabandhu's grandson and Center for Research and Information CRI trustee Radwan Mujib Siddiq and Chief of Army Staff General SM Shafiuddin Ahmed accompanied the Prime Minister. Young Bangla has been organizing the Joy Bangla concert every year since 2015 to instill the spirit of the Liberation War among the new generations. The message of the Liberation War covers a major part of the concert. Every band groups sang their exclusive songs and also the songs of Shadhin Bangla Betar Kendro this year like they did all previous years. Besides the historic March 7 speech of the Father of the Nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman has been played as it was played every year in the concert. One more victim has died in hospital last night from the fatal explosion at a building near the BRTC bus counter at Gulistan in the city, taking the death toll to 20. Home Minister Asaduzzaman Khan inspected the rescue operations yesterday. প্রকৌশলীদের মতে এটা ঝুঁকিপূর্ণ ইমারতে পরিণত হয়েছে। মানে যদি এখানে আরো কিছু লোড কোনো ক্রমের পরে তাহলে হয়তো এটা ধ্বংস হয়ে যেতে পারে,
সেই জন্যই এখানে যথেষ্ট প্রিকশন নিয়ে পরবর্তী কার্যক্রম করা হবে এই ধরনের সিদ্ধান্ত রয়েছে। এখানে একসঙ্গে আমাদের ফায়ার সার্ভিস যাদের মূল দায়িত্ব তারা কাজ করছেন, তাদেরকে সহযোগিতা করছেন পুলিশ, তাদেরকে সহযোগিতা করছেন আর্মি, তাকে সহযোগিতা করছেন রাজুকের বিশেষজ্ঞরাও এখানে আসছেন, সবাই সহযোগিতা করছেন। মূল কারণটা কি এ নিয়ে আমরা পরীক্ষা নিরীক্ষা করছি। আমরা পরীক্ষা নিরীক্ষার পরে আমরা সিদ্ধান্ত নিতে পারবো যে মূল কারণটা কেন এই এক্সপ্লোশনটা হয়েছিল। As many as 21 people injured in Siddiq Bazar explosion have been undergoing treatment at Dhaka Medical College Hospital. Of them, 10 are in critical condition, said Dhaka Medical College Hospital's Director Brigadier General Muhammad Nazmul Haq. Meanwhile, 9 others are undergoing treatment at Sheikh Hasina National Burn and Plastic Surgery Institute. The Department of Fire Service and Civil Defense formed a 4-member probe committee to find out the reason of the explosion. The probe committee has been formed, led by Fire Service and Civil Defense Director Operation and Maintenance, Lieutenant Colonel Muhammad Tajul Islam. The committee has been asked to submit the report within 5 working days. Meanwhile, the Dhaka District Administration has announced to provide 50,000 taka to the family of each deceased in the blast. Awami League General Secretary and Road Transport and Bridges Minister Obaidul Qadir has termed mysterious the recent incidents of explosions in the country. He came up with the comment at a joint meeting of the Awami League at its central office in the capital yesterday. Obaidul Qadir says it is being investigated if BNP is carrying out subversive activities after having failed in movements. আমরা গুলিস্তান, এলিফ্যান্ট রোড, চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ড এবং কক্সবাজারের বালুখালী রোহিঙ্গা ক্যাম্পে যে অগ্নিসংযোগের ঘটনা, এইসব রহস্যজনক ঘটনার পেছনে কোনো ব্যক্তি বা সংস্থা বা দলের সংশ্লিষ্টতা আছে কিনা তা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। এইটাকে আন্দোলনে ব্যর্থতা যাদের, তারা এখন আন্দোলনে ব্যর্থ হয়ে নাশকতার পথ খুঁজছে কিনা, নাশকতার পথে হাঁটছে কিনা, সেটাও আমাদের খতিয়ে দেখতে হবে। Awami League Presidium members Qazi Zafarullah, Dr. Mustafa Jalal Mohiuddin, Abdur Rahman and Advocate Kamrul Islam, Joint General Secretaries Mahbubul Alam Hanif and AFM Bahauddin Nasim, Organizing Secretaries Ahmed Hussain Mirza Azam, Advocate Afzal Hussain and Shujit Roy Nandi, Office Secretary Barrister Biplab Barua, Publicity and Publications Secretary Abdus Subhan Golab, Science and Technology Affairs Secretary Engineer Abdus Sabur, Jubo League Chairman Sheikh Fazle Shams Porosh, Presidents and General Secretaries of Dhaka North and South units of Awami League, among others, were present at the joint meeting. Information and Broadcasting Minister and Awami League Joint General Secretary Dr. Hassan Mahmood has said BNP Jamaat made a plot to make sabotage ahead of polls and some samples have already been exposed. He also said BNP themselves conducted the attack in Panchagor and staged a drama to monitor the situation by going there. He said this as the chief guest at a program Adhar Bhangar Shopothe Alok Projolon organized by Bangladesh Jubo Mohila League at Bangabandhu Bhavan premises in the capital's Dhanmondi Road number 32 on the occasion of International Women's Day yesterday. আমাদের নারীরা আজকে এগিয়ে গেছে, আমাদের নারীরা শুধু বাংলাদেশকে এগিয়ে নিয়ে গেছে নয়, আমাদের নারীরা পৃথিবীকে পথ দেখাচ্ছে। এটি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নারী বান্ধব নানা ধরনের নীতি প্রণয়ন, নারী বান্ধব নানা ধরনের কর্মসূচি প্রণয়নের কারণেই এটি সম্ভবপর হয়েছে। আমাদের নারীরা আজকে যে আমাদের সমৃদ্ধি এসেছে, অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি বলুন, আমাদের যে পৃথিবীতে আজকে বাংলাদেশ গর্বিত জাতি হয়েছে, এখানে নারীদের অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অবদান নারীরা রেখে চলেছেন। সেই কারণেই দেশ এগিয়ে যাচ্ছে। দেশ এগিয়ে গেলেও একটি মহল বাংলাদেশ এগিয়ে যাক এটি চায় না। তারা আজকে দেশে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে চাচ্ছে,
এবং গত কয়েকদিন ধরে দেশে বিভিন্ন ধরনের দুর্ঘটনা ঘটেছে, কিন্তু এগুলো আসলে কি দুর্ঘটনা না এগুলোর পিছনে নাশকতা যুক্ত আছে, সেটি একটি বড় প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে। কারণ এই ঘটনা ঘটার পরপর মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর সাহেব যেভাবে বড় গলায় কথা বলছেন, সরকারের দিকে অঙ্গুলি হেলন করছেন, এতেই মনে হয় ডাল মে কুচ কালা হে। সুতরাং এগুলার পেছনে নাশকতা আছে কিনা সেটি খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তবে যারাই দায়ী থাক তাদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে সরকার বদ্ধপরিকর। আপনারা জানেন পঞ্চগড়ে একটি সম্প্রদায়ের সমাবেশের উপর একটি সম্প্রদায়ের মাহফিল চলছিল, সেখানে হামলা পরিচালনা করা হয়েছে। এই বিএনপি জামাতের নেতাকর্মীরাই সেখানে হামলা পরিচালনা করেছে। আবার কালকে নাকি সেখানে বিএনপির নেতৃত্বে টিম যাচ্ছে, নিজেরাই মেরে আবার সেখানে যাচ্ছে দরদ দেখানোর জন্য। প্রকৃতপক্ষে দেশে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে পঞ্চগড়ের ঘটনা ঘটানো হয়েছে। আমরা সবাইকে মা বোনদের অনুরোধ জানাই সতর্ক দৃষ্টি রাখার জন্য, কারণ বিএনপি জামাত সারা দেশে নাশকতা সৃষ্টি করার ছক এঁকেছে এবং সেটির আলামত শুরু হয়ে গেছে। সুতরাং তাদের বিরুদ্ধে আমাদেরকে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে এবং নারীদেরকে বলবো আপনারা এগিয়ে যান, আপনারা দেশকে এগিয়ে নিয়ে যান, আপনাদের হাত ধরেই দেশ এগিয়ে যাবে। আমাদের দেশ বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের ঠিকানায় পৌঁছাবে। আমাদের নেত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার স্বপ্ন 2041 সাল নাগাদ বাংলাদেশকে একটি উন্নত রাষ্ট্রে রূপান্তর করা। আমরা সেই স্বপ্নের ঠিকানায় পৌঁছাবো। Juba Mohila League President Daisy Sarwar presided over the function and General Secretary Sharmin Sultana Lili conducted it. Speakers at the program talked about various sides of women development before members of the organization lighted candles. Now, international news. Tens of thousands of people have taken part in protests and strikes in Greece in a show of anger over last week's train crash which killed 57 people. Riot police used tear gas on a group of demonstrators in Athens, some of whom threw petrol bombs. Police also intervened in protests in the city of Thessaloniki. The government has been accused of mismanagement after the head-on collision between a passenger train and a freight train on 28 February. Prime Minister Kyriakos Mitsotakis, who is facing re-election this year, has come under mounting pressure to resign over the country's deadliest rail crash on record. He and his government have been criticized for trying to shift the blame for the crash onto the station master, who has been charged with manslaughter. NATO Secretary General Jens Stoltenberg has called for caution following media reports that a pro-Ukrainian group may be responsible for blowing up the Nord Stream pipeline supplying Russian energy to Europe. While not pointing to any official Ukrainian involvement, a New York Times report published on Tuesday said intelligence reviewed by United States officials found a pro-Kiev group may be behind the attacks in September, which became a flashpoint between the West and Russia after last year's Russian invasion of Ukraine. The explosion on the pipelines connecting Russia and Germany took place on September 26th in the exclusive economic zones of Sweden and Denmark. Both countries have concluded the blasts were deliberate but have not said who might be responsible. Russia, which has previously blamed the West, seized on the news on Wednesday to demand a transparent investigation in which it also wants to participate. That's all from the newsroom for the moment. Thank you for staying with us. We invite you to watch our next news bulletin. Khuda Hafiz.